السلام عليكم. لسه بنكمل كلامنا عن أهم الجمل المستخدمة يوميا. عايز تسأل شخص وتقول له بتواجهك أي مشاكل، فبتقول له Are you facing any problems? Are you facing any problems? Are you facing any problems? تقول لشخص أنا سعيد بمعرفتك. It's a pleasure to know you. It's a pleasure to know you. It's a pleasure to know you. عايز تقول لشخص أرجو إنك تهتم بالموضوع ده، بتقول Please give attention to this matter. Please give attention to this matter. Please give attention to this matter. عايز أقول لشخص اعمل الحاجة دي على مهلك، فبتقول له Do it at leisure. Do it at leisure. Do it at leisure. عايز أقول لشخص أنت بخيل جدا. You are very close.